ভিক্ষা করে একটা গরু কিনছি, এখন গরুটারে প্লেনে উঠাবো, গরু নিয়ে বিমানে যেতে দিল না, তাই বিমান থেকে লাফ দিছি। Okay guys, in my last video I have shown you that how you can get AI videos with VEO3 and Google Labs. So most of you comment that it's not working for you and there's some error. So today I bring another tutorial that you can use this prompt to generate high quality AI videos. So we will use a very popular tool here, which is the alternative of Photoshop. All we know it is Canva, canva.com/AI, and here you can see an option for generate video clips. So here we will add our GPT prompt and start the video. Now here you can see we added the prompt here. Now we got an issue that it's unable to create 4K videos. So what we add here that we are good to go with HD videos. So then it's again go and start the process. So it will take a few moments and give you the video. It will generate a video with your audio. I mean your voice, what dialogue you give here. If you give your English, it will produce English or Hindi or Bangla. It's up to you what language you give here in your prompt. And the quality you can see, it's pretty good and a very high quality video. প্লেনের ভিতর And it's a funny high quality video you can see. Now let's see another video. ভিক্ষা করে একটা গরু কিনছি, এখন গরুটারে প্লেনে উঠামু, দেশে নিয়ে যাইতে হইব। তোর দাদি না খায়া বসে রইছে। এটা আমার প্রথমবার যে আমি গরুর সাথে প্লেনে উঠেছি। তোর দাদিমাকে বলিস এয়ারপোর্টে গাড়ি পাঠাতে। Cows are not allowed on the plane. Get off now. গরু নিয়ে বিমানে যেতে দিল না, তাই বিমান থেকে লাফ দিছি। তোকে দাদিরে বলিস, অনেক মজা লাগতাছে। তোকে দাদিও এমন মজা দেয়নি। And that's it. Hope you guys like this video. Thanks for watching. See you in the next video.